Yep. Good evening, friends. It is 6 p.m. and time to begin the Minyan Service. For those of you who are joining us for the first time, welcome. If you are observing a yacht site through the next 24 hours or so, I may call on you on occasion to participate with me in part of the service, either in a Hebrew responsive reading or in the English. And for those of you who are joining us as you regularly do, welcome and thank you so much for helping us make this minyan. We begin on page 164 with Ashrei for Mincha. Ashrei Yoshvei V'techa U'Yahalelucha Selah. Ashrei Am Shekach Lo, Ashrei Am She'Adonai Lahav Tehillah LeDavid. Shomer Adonai et kol oavav et kol shim yashmit ilat Adonai yedaber pi v'yarek kol basar shem kol shel olam va'ed va'anachnu nevarechia mi'ata v'od olam hallelujah. Yifat, if you will unmute yourself and be my respondent for the half Kaddish and through the Amidah and the Kedusha for Mincha, that would be great. We rise for the half Kaddish on page 166. יתגדל ויקדש מרבה, ילמד יברך ולתהי המלך וחוצה בחייכון, וימכון ובחיי לכל בית ישראל, ועגלה בזמן קדיב ימרו אמן. יברך וישתבח ויבהר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ותעלה לשמי קדושה בריחו. Yele mekol vichata v'shirata, tushbachata v'nechemata, damiram yamad yimaru amen. Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Elohei avotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Elohei Gadol Yevavah, Hanorah Elyon, גומל חסדים דומים וגני הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גול יבנה בניהם למען שמו ויאהבה ולחזר ופקד ומשב ומגן ברוך אתה אדוני ברוך הוא ברוך שמו מגן אברהם ופקד שרה אמן אתה גיבור לעולם אדוני מקיים את אימתיו רב להושיע וכלכל לחיים בחסד מקיים עתים ברחמים רבים סומק כנפים רבי חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מחמו בעל גבורות ומיתו מלך מלך ממית ומחיה מצמיח ישועה ונאמנתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים אמן מקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאיך וקרא זה אל זה ואמר לקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאיך וקרא זה לזה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו יומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו כבוד אדוני ממקומו דברי קודשך כתוב לאמור מלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גדלך לנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך להנה מבינו לא ימוש לעולם ועד כי למלך גדול וקדוש אתה
ברוך אתה אדוני שמו. הקדוש. אמן. If you are still in the midst of your silent Amidah, please continue. We now pick up on page 194 with the reader's full Kaddish, followed immediately by Aleinu L'Shabeach. Ifat, if you will lead us in the first paragraph, that would be great. יקבל וקדש שם אל רבה, יעלמד יברך ותבל מחמך וצבח היכול ויום יכול לבחי לכל בית ישראל, פרקלה בזמן קריב ומודו אמן. שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך. יש מרבה מברך לעולם עלמי עלמיה, יברך וישתבח ויפחד ויתרומם וינשא, וידעתה ותתעלה ותעלה לשמי קדושו. בריחו, מכל בירתה בשבילתה בשברתה ונחמתה, תמירה מעמה ואמרו אמן. יתקבל את צלבון ובאותהון בכל בית ישראל, קודם אבהון ושמיים ואמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה בחיים, עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, יעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים,
הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרה בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים, הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. אבינו מן הארץ, ועלים כבוד שפרט, ולכן למה ראש הדעת, ולנפש שמך, לא תנתח את ראש הארץ שגיל וישראל. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Today we recall on June the 15th, corresponding to the 23rd of Sivan, the following: Abraham Alexander, Anna Belus, Albert Benjamin, Isaac Bloom, Jane Fineglass, Milton Felcher, Harry Finkelstein, Louis Gershon, Samuel Harris, Olga Katz, Herbert Levy, Jacob Meisen, Mildred Nechomovitz, and Solomon Silverman. May the memories remain an inspiration, Zichronam Livracha, Kaddish for those who are observing your site at this time, and mourners. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, ve'alma diberach Hirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael, v'agalahu kariv v'imeru amen. Yehei shemei Rabbah mevarach le'alam ol'almei almaya, Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemei d'kodesha brechu le'elah min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma v'yimeru amen. Yehei shlama rabba min shmaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimeru amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imeru amen. Amen. Please remain standing as we prepare now for the call to prayer for Ma'ariv, which is to be found on page 200. Wendy, if you don't mind being my corresponding for part of the service, either in the English or Hebrew readings, and Randy Gartner, you too. Page 200. וירבה לו שיבתו ולא יאיר כל חמתו, אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קורנו, ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Please be seated. ותדע עלינו מלך העולם. ומעביד יום ולילה, מעביד בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המאביב הרבים, אהבת העולם, בית ישראל עמך אהבתו. יהיה מחיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה, ויאהבך, אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. Page 202 for the Shema. If you don't mind leading us in the opening paragraph, Wendy. Shema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשעתך ובקומך, וקשרתם להיות על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. וים שמוע תשמעו מצווה מצב תעלי גנרה ותירש המצווה חנתה לעשר בסד חלי ומכתבה חוק וסלת האישה מלכם כנקי לבד וצעתם לבד וכתבים וכתבים וישלח להם ואף אגן השמיים ומתם הערים ומתם למה ותום לרענה הצלת המשלם לכם תמכם מסכים וכתבים וכם על משכם שכם ולכם ולכם וחלי ולכם למען יבואו עמכם ומבניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ויאמרת עליהם ויעשו להם ציצית על כתפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף בצל תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטולו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם במנת כל זאת גם עלינו. המעביר בנה בגזרי המסוף את דרכיהם ואת צונאיהם בתהונו לטיבו וראו בנה גבורתו שבחו והודו לשמו ומלכותו ורצון קיבלו עליהם משה מרים ובני ישראל לחמו שירה ושמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה מלכותך רבה בניך בוקי הים לבני משה צאלי ענו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר גבעת אדוני את יעקב וגיע לו מיד חזק ממנו בדרת אדוני תהל ישראל. Randy Gardner, if you don't mind unmuting yourself and leading us on page 207 at the top of the page with the first paragraph, the English version of Hashkivenu opening words, help us our Father. Help us, our Father, to lie down in peace and awaken us to life again, our King. Spread over us your shelter of peace. Guide us with your good counsel. Save us because of your mercy. Shield us from enemies and pestilence, from starvation, sword, and sorrow. Remove the evil forces that surround us. Shelter us in the shadow of your wings. You, O God, guard us and deliver us. You are a gracious and merciful King. Guard our coming and our going. Grant us life and peace, now and always. Praise are you, Lord, eternal guardian of your people, Israel.
ושמרתנו והיינו לחיים ולשלום, ואתה ביד עולם ברוך אתה אדוני, שומר עמו ישראל לעד. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. ברוך אדוני לציון שכינו שלום, הללויה. We continue at the top of page 208. Baruch Adonai bayom, Baruch Adonai balayla, Baruch Adonai b'shochabeinu, Baruch Adonai b'kamenu, ki b'yadecha nafsho d'chayim ha'metim, asher b'yado nefesh kol chai v'ruach kol b'sar yish, b'yadcha v'gidruchi padita oti Adonai elemet. אלוהינו שבשמיים, יחד שמך וקיים מלכותך תמיד, ומלך עלינו לעולם עבד. יראו עינינו וישמח ליבנו, ותהיה נפשנו בשבתך באמת ממול ציון מלך אלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם עבד. כי המלכות שלך היא לעולמי תמלך בכבוד, כי נולדנו מלך עליו, ברוך אתה אדוני. המלך בכבודו תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ועל כל מעשיו. We rise for the Reader's Half Kaddish on page 208, and then we continue in our private prayers with the Amidah on page 210, which will take you through all the way to page 220. יתגדל ויקדש שם רבה. Amen. החלמה תברך ותברך מחמכותה, וחייכנו וימיכנו וחיי לכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ומרום. Amen. יהי שמי רבה מברך לעולם עולמי עלמיה. יברך וישבח ויבהר ויתרומם ונעשה, וידבר וידלה וידלה שמי קדושו. בריחו. יהיה לו מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, גם ירחם בעלמה, ויאמרו אמן.
If you're still in the midst of your Amidah, please continue. I will now recite the Kaddish Shalem for the reader on page 222, followed by 224. Aleinu, Ruth Ann, if you don't mind unmuting yourself and leading us in the first paragraph of the Aleinu. יתגדל ויקדש שמי רבה, ואני ברכתי במלכמכותי, וחייכון ויומכון וחייך לבית ישראל ובגלה וזמן קדימה ברוחמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולם החלם היה. יתברך. Gemeinsam das Leben der David lebt lauschmeidig und schabricho. Lame kale bechata b'shelata dush bechata v'nichmata. Tamiram yamavim edwamen. להתקפל הצלת ההון ובעבוד ההון תכל לבית ישראל קודם וההון ישמעי במדועמן יהי שלמה רבה מצ'מעי וחגים עליני ועל כל ישראל במדועמן עושה שלום למרמה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Page 224, Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הרצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגר עלינו כחומנם. ואנחנו קרים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כי המלכות שלך היא עולמי תמלך בכבוד, ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו אחד. As the night comes on, we remember at this time, Tuesday, the 16th of June, corresponding to the 24th of Sivan, the following at this time of the Yortzites: Harold Goldberg, Etta Levy, Deborah Sigorsky, and Dr. Morton Herbert Hollander. May the memories be an inspiration. Zichronam livracha, Kaddish. Yitkadal v'yikadash shemei rabba, yalma divrach chirutei, yamlich malchutei, v'chayechon u'v'yamechon u'v'chayed ol beit Yisrael, ba'gala u'vizman kariv v'imru. Amen. Yehei shmei rabba mevarach le'olam olamei amaya. Yiparach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitroman v'yitnaseh v'yitada v'yitalel v'yihalal shemei v'kudesha b'richu le'ela minkol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata Damiran Bialma Bimru Amen. Yehei Lama Rabba Min Shamaya V'chaim Aleinu Bial Kol Israel Bimru Amen. Oseh Shalom Bimbramav Uya Aseh Shalom Aleinu, Bial Kol Israel, V'imru, Amen. Amen. Yehei Lama Rabba Min Shamaya V'chaim Aleinu Bial Kol Israel B'imru Amen. Oseh Shalom B'imbramav Uya Aseh Shalom Aleinu, Bial Kol Israel, V'imru, Amen.
Good evening, fellow folks. This ends the service for tonight. Services tomorrow morning again at 7:30 and tomorrow night again at 6 p.m. For those of you who are observing a yortzeit at this time, we wish you a Chayim Aruchim. We wish you long life. May you always be inspired by the memory and good deeds of your loved one. Randy, I know you just came out of your Shiva period earlier today. You are now officially a member of the Shloshim group. And we wish you comfort at this difficult time. And we will see everybody else tomorrow morning, bright and early. Thank you all for joining us and helping make the Minyan. And to the Gelber and Levy families, it's lovely seeing you all here in such large numbers. Thank you for supporting our Minyan. And Yifat, Ruth Ann is definitely going to speak to you about not giving us 4 Ushamo Echads at the end of Aleinu. I do not want to be part of that discussion. Night, everybody. Moshe hasn't been doing it either, so it's fine. Well, we've lost Ushamo Echad somewhere along the line. We're the only synagogue in the world that does a trilogy plus one. Well, that's what Chizuk Amuno was known for. That people always knew that we were from Chizuk Amuno when we did that. I believe in the trilogy, and I'm sticking with it. Bye, folks. Different religion. Thank you so much. Thank you.